Okay, good morning. Mwongeye kuramuka. Yes, my name is Ellie, Nitwa Eri. and I'm the happiest Rwanda short-term volunteer in this world. Kandi nkaba ndi umukoranabushake unezerewe cyane ku isi hose ku bw'imirimo nari mazemo iminsi muri uru Rwanda. Thank you so much for the opportunity to express my heart through this time. Ndabashimiye cyane kuba mugiye kuntega amatwi ngo masangize ikiri ku mutima wanjye muri uyu mwanya. Actually, I've already spent 10 months in Rwanda. Maze amezi 10 mu Rwanda hano. And I only left with 1 month before I go back. Ndabura ukwezi kumwe ngo nsubire iwacu. So I'm here to testify about how God has been working in my life. Ndi hano ngo masangize ubuhamya bw'ukuntu Imana yakoreye mu buzima bwanjye. So first of all, I want to tell you a little bit about my backstory. Mbere gato reka mbanze mbaganire ku mateka yandanze. Actually, I was born in Christian church, Christian family. Navukiye mu muryango w'Abakristo. And so I've served God from young age. Ubwo rero nakoreye Imana nkifite imyaka mike. But my personality was very timid. Ariko ukuntu nari nteye ntibyari bisanzwe. And self-conscious about my weakness. Nagiraga impungenge z'intege nke zanjye. So my great fear was being abandoned by people. Ubwoba nagira bwashingiraga ku kwangwa cyangwa gutereranywa n'abantu. That is why my most difficult thing was to ask for help and open and express my heart to people. Ubwo rero icyangoraga cyari kwegera abantu ngira ubufasha mbasaba. Because I didn't know the word of God exactly, so I tried to get the heart of people by effort. Hanyuma rero sinanizi iki ijambo ry'Imana bivugaho neza n'mpamvu kwiyegereza abantu nabishyiragamo imbaraga nyinshi. But nothing came back to me in the end. Ariko umusaruro wabyo nkawubura. So whether I had a problem or not, I completely hide my heart. Naba mfite ikibazo naba ntagifite ubwo nanzuraga guhisha ikindi ku mutima. And one day, my father's business failed when I was in middle school. Umunsi umwe rero mvugana na data nari nkiri mu mashuri mato. And my family's financial situation suddenly became dire. Hanyuma Suddenly became difficult. Bimwe rero bikangora. Actually, all the furniture in the house had been taken away by court. Hanyuma rero bimwe bibazo mu muryango So there was nothing but despair. Ntihagire icyo mbiboneraho ibisubizo ahubwo nkabaho nihebye. So also my heart was filled with fear and sadness. Nkahora umutima wanjye uhuje ubwoba n'agahinda. But I couldn't tell to anyone because both my mother and dad they seems to be having a really hard time. Kandi nkabura uwo mbibwira kuko abe data abe mama babaga baboshywe n'akazi kenshi. So I just kept quiet and used to feel lonely in the dark room. Nkabaho nicecekeye, nkabaho nigunze. Actually, I cannot tell you in detail about the story because of time. Impamvu y'igihe ntabwo nababwira buri kimwe. But when I think about that time now, I can say that everything was will of God. Ariko iyo mbigarutseho nibuka ko ntekereza ko byari ubushake bw'Imana. Because through those hardships and difficulties, my family was able to meet God again. Kuko binyuze mw'ayo magorwa umuryango wanjye wongeye kungwa n'Imana nanone. And also I received salvation exactly. Nanjye bishyira ko nakira agakiza k'ukuri. Yeah, so from then on God, he began to lead my life. Bihereye ubwo Imana bariyo itangira kuyobora ubuzima bwanjye. My high school and university also here in Rwanda, he's the one who led me. Amashuri yisumbuye, kaminuza no kuza mu Rwanda nabyo byari ukuyoborwa n'Imana. Actually, when I first Rwanda, it was very beautiful country. Nkishika ino rero nasanze ari igihugu giteye amabengeza. Because 1,000 hills and clean streets. And people singing with bright smiles. Kandi koko ni urw'imisozi igihumbi, imihanda ifite isuku n'ibitwenge byanyu nabyo birafasha. But it was also hard to open my heart to people. Nubwo byatangiye nanone bingora gufungura umutima wanjye mufungurira abantu. So many people they said their first impression of me was really cold. Bamwe bajya bambwira ngo kumbona bwa mbere babonye nkonje.
Yeah, but as days went by, I began to see the warm heart of London. ariko buhoro buhoro nakomeje kubona imitima y'abanyarwanda myiza kuri jye. Although I couldn't give them many things, but I've received much love and caring. Nubwo atari ibifatika byinshi nabakiririyeho, ariko nabakiriyeho urukundo no kunyitaho. So I was able to see God slowly opening my heart toward people. Naje kubona Imana ikora, ntangiye kujya mfungurira abantu umutima wanjye. One day I heard one sad news from Korea on October. Rimwe naje kumva inkuru mbi yo muri Korea. It was my grandmother, she passed away. Yari inkuru y'aho nyogokuru yitabye Imana. When I heard the first, I couldn't believe and I didn't even have a strength to do anything. Icyo gihe sinabyizeye ko byabaye, kandi nacitse intege byaho ntashobora kugira icyo nkora. Because she was like mother to me. Yari nka mama nawe. And then she was always like pleased with whatever I did in church. Kandi yajyaga agubwa neza n'ibyo nkoze byose mu rusengero. So I fell into deep darkness and sadness. Bintera agahinda. So because I can no longer hear her voice and hold her hand. Bishingiye ko ntari nyongeye kumva ijwi rye cyangwa musuhuze mukore mu kiganza. Even I can no longer talk with her. Ubwo byari binarangiye ko ntazongera no kugira ikiganiro nawe. At first I tried to forget her voice that kept ringing in my head. Natangiye kujya niyibagiza amajwi y'ibiganiro twajyaga tugirana. But I failed. Birananira nguma nyumva. So I had a fellowship with pastor and Samuniko. Nagiranye n'ikiganiro na pasiteri n'umufasha we. They told me that I can have a fellowship with my grandmother in my heart. Barambwira bati uzakomereza ugirana ubusabane nawe ariko mu mutima. By remembering her voice and her love and words that she used to say to me. Uzajya wibuka amagambo yajyaga akubwira n'urukundo yakugaragarizaga. Yes, just having fellowship with her, also I can have fellowship with Jesus. Kandi nkuko nagiranaga no busabane nzaguma kubugirana na Yesu. Of course, I've never seen Jesus and then I don't know his voice. Yego sinigeze mbonesha amaso Yesu n'ijwi rye ndyumva ringeraho. But by remembering his words, which is written on the Bible, I can have fellowship with Jesus. Ariko kubwo kumenya no kumva ijambo rye muri Bibiliya birakunda ko ngirana na Yesu busabane. This is what they said to me. Nuko bambwiye. Even though it was very sad news in my humanistic thoughts. Nubwo yari inkuru mbi ku myumvire ya kimuntu. God taught me to think deeply about the word of God and true faith. Imana yankundiye kumva ijambo ry'Imana icyo ribivugaho. I want to read one verse. Ndashaka gusoma umurongo umwe. Ecclesiastes chapter 7 verse 14. Ni umubwiriza ibice 7 umurongo wa 14. In the day of prosperity be joyful, but in the day of adversity consider, surely God has appointed the one as well as the other, so the man can find out nothing that will come after him. Aravuga ngo ku munsi w'amahirwe ujye wishima, no ku munsi w'amakuba ujye utekereza yuko Imana ariyo yaremye byombi ikabigabanya, kugira ngo umuntu atazabona ibizaba mu nyuma ze. God told me, consider that Jesus is always with me in the day of sadness and difficulty. Imana ikumbwira ko buri gihe cyose sabana nanjye, abe mu magorwa cyangwa mu byishimo. Because Jesus knows better than anyone that I'm in sadness, I'm in difficulty. Ko Yesu abizi neza kumenya ibihe ndimo kuruta undi wese. So from then on, whenever I had a hard time, I could ask and then have a fellowship with God in my heart. Mpereye ubwo rero igihe cyose nagorwaga n'ikibazo nihutiraga gusaba ubujyanama cyangwa se ubusabane. So thanks to the fellowship with servants of God and this verse, I could get back up. Binyuze rero mu kugirana ubusabane bw'umutima n'abagaragu b'Imana nongeraga kugira ibyiringiro. And even I made a promise with my grandmother in my heart that I will finish this life happily. Kandi kubw'amasezerano
nubwo ku bw'amasezerano nabwiwe na nyogokuru birarangiye koko ubukoranabushake bwanjye nabusoje neza. And not only this, but also when I faced difficulties, rero igihe cyose muhe n'amagorwa God continued to give me a new strength through servants of God. Imana ikomeza kumpa imbaraga nshya binyuze ku bagaragu b'Imana. Even though I'm a very weak person, nubwo ndi umunyantege nke, God has always put me in the position to receive grace and to preach the gospel and to experience the works of God. Imana yanshyize mu cyanya nta yandi mahitamo mbaho mbwiriza ubutumwa kandi ngasangiza abandi ijambo ry'Imana. Actually, I came to here to give happiness and joy to people. Ntabwo nari narazanywe no guha abandi ibyishimo. Rather, I felt great happiness and joy. Gusa nabayeho nuzuye ibyishimo n'umunezero. So I'd like to say to you, thank you very much to pastors and samonim and all church members. Mboneye kubashimira mwese aba bapasiteri n'abafasha babo iteraniro ryose. Because they always treated us with a warm heart. Kuko uburyo mwadufataga nk'abakoranabushake twabonaga umutima wanyu wuje ubwuzu. So if God allows me to come back again here in Rwanda, Imana ibyemeye ko nzagaruka mu Rwanda, I want to come back to this beautiful country. Iki gihugu cyiza rwose nakigarukamo nishimye. Lastly, I want to ask you to pray for me to live receiving the guidance of God. Kandi abasaba mugume mu nsengere ubuzima nkomeje kubaho buzaba ubwo kuyoborwa n'Imana. Thank you very much. Ndabashimiye cyane.